سلام خوږو ملګرو، راځئ چې په دې ویډیو کې زده کوو ډیلی روټین سنټنسز، یعنی د هغه کارونو جملې کوم چې موږ د سهار نه تر ماښامه پورې کوو. ویډیو تر اخره پورې ګورئ، انشاءالله ډېره فایده به درکړي. که ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ، که غواړئ هر ورځ د انګلیش ښکلې ویډیو حاصله کړئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس ویډیو شروع کوو. I wake up at 4 a.m. زه سهار په 4 بجې پاسم. I wake up at 4 a.m. 4 a.m. ویل شي د سهار 4 بجو ته. I wake up at 4 a.m. First, I turn off my alarm. د ټولو نه مخکې زه خپل الارم بندوم. یعنی الارم هغې ټلۍ ته ویلی شي کوم چې موږ په موبایل یا په ګړۍ کې لګو چې سهار کې مونږه راپاسئ. First, I turn off my alarm. Then I go to bathroom and take a shower. بیا زه باتروم ته ځم او لامبم. Then I go to bathroom and take a shower. Take a shower ویلی شي لمبا ته، لامبلو ته. Then I get dressed. بیا زه جامې اچوم. Then I get dressed. Get dressed ویلی شي جامو اچولو ته. Then I get dressed. Then I brush my teeth. بیا زه خپل غاښونه برش کوم. Then I brush my teeth. Then I comb my hair. بیا زه خپل ویښتان ږمنځوم. Then I comb my hair. comb ویلی شي ویښتان ږمنځولو ته. Then I go to masjid and perform the prayer. بیا زه جومات ته ځم او مونځ کومه. Then I go to masjid and perform the prayer. Perform the prayer ویلی شي مونځ کولو ته. Then I recite the Holy Quran. بیا زه د قرآن پاک تلاوت کوم. Then I recite the Holy Quran. recite ویلی شي تلاوت کولو ته. Then I recite the Holy Quran. Then I go to home from masjid. بیا زه د جومات نه کور ته ځم. Then I go to home from masjid. Then I eat breakfast. بیا زه د سحر چیس کم. Then I eat breakfast. breakfast ویلی شي د سحر ناشتې ته. Then I go to school by bicycle. زه بیا په سیکل باندې سکول ته ځم یا مکتب ته ځم. Then I go to school by bicycle. دوستانو که تاسو په هر څه کې ځئ نو هغې شیز نوم به والی. لکه که تاسو په موټر کې ځئ نو بیا به وایئ Then I go to school by car. Then I go to school by bicycle.
My school starts at 9 a.m. ज़मा स्कूल सहर 9 बजे शुरू कीगी. My school starts at 9 a.m. My school starts at 9 a.m. Biology is my favorite subject. Biology زما د خوښې مضمون دی. Biology is my favorite subject. دوستانو که ستاسو هر یو مضمون د خوښې وي د هغې مضمون نوم به د بایولوژي په ځای باندې واخلئ. The school bell rings at 12 o'clock. د سکول ټلۍ په 12 بجې باندې وال شي. The school bell rings at 12 o'clock. The school bell rings at 12 o'clock. I finish school and go home. زه د سکول نه چټي کوم او بیا کور ته ځم. I finish school and go home. I finish school and go home. I do my homework. زه به د کور کار کومه. I do my homework. homework هغه کار ته ویل شي کوم چې موږ ته په سکول کې راکړي چې دا شیز به سبا ولیکئ یا دا ټاپک سبا ولیکئ. هغې ته په انګلیش کې وایي homework. Then I watch TV. بیا زه ټي وي ګورم. Then I watch TV. watch ویلی شي کتلو ته. Then I play cricket. بیا زه کرکټ کومه. Then I play cricket. Then I play cricket. Then I eat dinner. بیا زه د ماخوستن روټۍ خورمه. Then I eat dinner. dinner ویلی شي د ماخوستن روټۍ ته. Then I eat dinner. Then I go to bed and fall asleep. بیا زه کټ ته ځمه او ویده کېږم. Then I go to bed and fall asleep. Then I go to bed and fall asleep.